So in that particular case, what should be the languages? The languages are, you can say, epsilon, AB. Every A is followed by, that means whenever A occurred, there should be B, or like that the B, BB, that also be accepted, because if B occurs there is no restrictions, but if A occurs then there should be followed by B. So in that particular case, epsilon is accepted, and when A this goes to another state and we get okay and B, and that should be correct. Now the next thing is that every A should never followed by B. Every A should never followed by B. That means in that particular case the language that would be, that is epsilon A or A, like that, or you can say B, BB, like that, BA, BBA, this type of. So in that particular case epsilon is accepted, B or BB is accepted, A, that is also final state, and that is B, okay, that is accepted. Now every A that should be followed by BB. So if we consider this case, the language should be, so every A should be followed by BB. That means if this is a language, if epsilon not, it is okay, it is B, either BBB, there is no restrictions, but if A occurs there must be BB, or initially BB, if A occurs then there should be BB. That means every A is followed by BB. So in that particular case epsilon is accepted. When we are giving anything, B will be accepted. If A, there should be 2B. If after A only one B is there, then it should not be accepted, so it should be go to the dead state. Or after one A, if there is another A will be coming out, so it is not accepted, so it is goes to the dead state. So that is, you can say, correct. Now the thing is that every A should never be followed by B. Every A that should never be followed by B. So in that particular case every A should never be followed by BB. So in that particular case, that the language, we can say that epsilon, if there is B there is no restrictions, and if there is A there is no restrictions, because here should not be followed by BB. That means A পড়লে BB যেন না পড়ে, তার মানে বাকি যত সব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে other than that, that should be accepted. That means AB, AA, B, all are accepted. So the thing is that BB epsilon is accepted and BB is accepted. Now the thing is that A, either more than one A is accepted. Now if after A there should be B, then it also be accepted, and after B if A comes, that is also accepted. But after A BB, if this comes, that will not be accepted. So that's why it goes to there. And if A followed by BB, and then after whatever B, A or B sequence are coming out, all are not accepted. So that is correct. Now the questions number, you can say A to the power n, B to the power m. So you just see here, number of A's is not dependent on number of B's, because it may be possible 1A, because this is greater than equals to 1. What does it mean?
that may be accepted, or it may be AAB is also accepted, or maybe ABB is also accepted. That means since e to the power a to the power n and b to the power m, and there is no relations between n and m, the only thing you should maintain that in the value of n and m should be greater than equals to 1. What does it mean? That means epsilon should not be there, but the language itself contains AB or AAB and ABB, and say A, B, whatever be the thing, there is no relations between A and B. Now the questions, if the questions comes like that, A to the power n, B to the power m, and m is greater than 1, in that particular case, that is not accepted. We cannot design. আমরা এর DFA or NFA ডিজাইন করতে পারবো না, এটা মাথায় রেখে। যদি নাম্বার অফ এজ আর নাম্বার অফ বিজ আর রিলেটেড, আমরা দেখবো সেটা পরে, বাট এইটা বলে রাখলাম এটা রেসপেক্টে। যদি নাম্বার অফ এ কাউন্ট করতে হয় উইথ ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ বি, এবং যেহেতু এন আর এম এর মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশনস নেই, সেই কারণে সেটা ফাইনাল স্টেট অটোমেটা দিয়ে আমরা কাউন্ট করতে পারবো না। তার মানে যদি ল্যাঙ্গুয়েজের এখানে জাস্ট এন, দুটোই এন দিত অথবা দুটোই এম দিত, তাহলে কিন্তু তোমরা করতে পারতে না। নাও সো এখানে কি হচ্ছে, epsilon is not accepted, তাই we are not giving the, you can say, final state. A যদি পড়ে and that will be going, B যদি পড়ে কোনো অসুবিধা নেই, যত খুশি এ পড়ুক তাতেও অসুবিধা নেই। এখানে রিচ করার পর যত খুশি, মানে অন্তত একটা এ অথবা একটা বি পেতেই হবে। তাই জন্য এ এর পর আমি বি নিয়েছি এবং ফাইনাল স্টেটে গেলাম। শুধু এ পড়লে অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু নয়, তার কারণ এন আর এম গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 1, তার মানে একটা বি অ্যাটলিস্ট পড়তেই হবে। যদি এন আর এম গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 0 হতো তাহলে অন্য হতো, বিকজ অফ দ্যাট এখানে কিন্তু নাম্বার অফ এ এবং নাম্বার অফ বি অ্যাটলিস্ট 1 হতেই হবে। সো এর পর যদি বি পড়ে তাহলে অ্যাকসেপ্টেড, এবং ইট মে বি পসিবল দ্যাট আমরা এখানে কি করতে পারি, যে যদি এ পড়ে ইট ক্যান গোস টু দেয়ার, যদি বি পড়ে ইট ক্যান গোস টু, তার মানে শুধু যদি সিঙ্গেল বি পড়ে তাহলে দ্যাট শুড নট বি অ্যাকসেপ্টেড, কারণ এ পড়ার পর বি পড়তে হবে। এবং আফটার দ্যাট ফাইনাল স্টেট আমরা রিচ করেছি, তার মানে এ সিকোয়েন্স বি এর পড়েছি, এবং তারপরে যদি আবার এ পড়ে, তার মানে কি হচ্ছে, এরকম যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়, ধরো এ পড়লো, বি পড়লো, and তারপরে আবার এ পড়লো, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। সো দ্যাটস ওয়াই সেটা বুঝি। অথবা যদি ল্যাঙ্গুয়েজে এরকম হয় যে ইনিশিয়ালি বি পড়ে গেছে, কোনো এ এর কোনো পার্ট নেই, তাহলেও এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না, এবং তাই জন্যই আমরা এই ডায়াগ্রামটা ড্র করেছি। নেক্সট দেখো, এখানে শুধু ডিফারেন্স থেকে এন আর এম ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 0, তাহলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 0 মানেটা কি, যে অফকোর্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি এপসাইলন, তার মানে একটা এ বা একটা বি নাও পড়তে পারে। তার মানে এখানে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকম হতে পারে, এপসাইলন হতে পারে, শুধু এ পড়তে পারে, অথবা এর যত খুশি এ পড়তে পারে, বি না পড়লেও চলবে, অথবা বি পড়তে পারে, বি পড়তে পারে, অথবা এর পর বি পড়লো, এ বি পড়লো, এ বি পড়লো, চারটে বি পড়লো, দ্যাট শুড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে এটা ইনিশিয়াল স্টেট ফাইনাল স্টেট যত খুশি এ পড়ুক, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। যদি এর পর বি পড়ে তাহলেও অ্যাকসেপ্টেড, শুধু যদি বি পড়ে ইনিশিয়ালি তাহলেও অ্যাকসেপ্টেড, যদি শুধু বি এর সিকোয়েন্স পড়ে তাহলেও অ্যাকসেপ্টেড, এবং যদি এ পড়লো এবং বি পড়লো এবং তারপরে আবার এ পড়লো, তাহলে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড নয়, বিকজ দ্যাট টাইপ অফ থিং ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। ধরো এ পড়লো, দুটো এ, তারপরে একটা বি পড়লো, তারপরে আবার এ পড়লো, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সো দ্যাটস ওয়াই এ পড়লো, ধরো দুটো এ, তারপর বি পড়লো, দেন আবার এ পড়লো, দ্যাট ইজ গোস টু দ্য ডেড স্টেট, মানে এই স্টেট থেকে আমি আর বেরোতে পারবো না, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো দ্যাট ইজ কারেক্ট। অ্যান্ড the next thing is a to the power n, b to the power m, c to the power l, মানে there is no relations between a to the power n, b to the power n and c to the power l. only one thing is that যে একটা a একটা b এবং একটা c পড়তেই হবে। তাহলে একটা a পড়লো গেল, যত খুশি এর কম্বিনেশন পড়লো, b পড়তে পারে, b এর কম্বিনেশন c পড়তে পারে, c এর কম্বিনেশন, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড।
But the thing is that যদি প্রথমে BC পরে A না পরে, that is not acceptable, that's why it is goes to that state. যদি A এর পরে C পরে মানে B টাকে স্কিপ করে তাহলেও এটা acceptable নয়, that's why it goes to that state. A B পড়লো তারপর আবার A পড়লো তাহলেও accepted নয়, কারণ A B পড়ার পর C পড়তেই হবে, এবং C পড়ার পর যদি আবার A B পড়ে, that is not acceptable. So that is correct. And the last thing is the same thing, but I think there are some problems that in that particular case in ML are greater than equals to 0. That means the same thing as the previous case. Here you can say the language that you can consider is epsilon A or AA or BB, or you can say CC or ABC or AABC and all those terms. So A পড়লে that is accepted, B যদি পড়ে that is also accepted, যদি A B C পড়ে তাহলেও accepted. এটা হতেই পারে যে কিছু না পড়ে just initially B পড়েছে, that is শুধু C পড়লো, that should be accepted. A B পড়লো না, শুধু C পড়লো, সো এটাকে তুমি সিম্পলিফাই করে যে এঁকেছে, সিম্পলিফাই করে যেটা এঁকেছে যে সি পড়লে যেটা অ্যাকসেপ্টেড এবং এ পড়লে হবে, সি পড়লে উই ক্যান ডিরেক্ট গো টু দিস, কারণ এ বি নাও পড়তে পারে, এবং এখান থেকে যদি এ পড়ে তাহলে ইট গোজ টু ডে স্টেট, অথবা এখান থেকে যদি AB পরে it goes to the day state. Okay, that is correct. So the minimum number of states. Okay, and the second symbol from RHS is A. That means second symbol from right hand side. That should be second symbol from right hand side. So left hand side. So that means if you consider left hand side, then second symbol accepted, if it is AA accepted, if it is BA accepted, like that you can say of that. So the second symbol, if AB then it goes to there, if B that is goes to there, and so AB and then again B is not acceptable, so it's correct. And the thing is that the third symbol, that is also the same thing you are dealing with like that. Okay, that is also correct. And for that particular, that means A cube B omega A cube, that means A cube B, the string is 1A 2A 3A, then B, and if there is epsilon then again A, then you should give accepted. Okay, now the thing you have to consider all those stars. That means after getting B, it may be possible that there is a combination of B's and A's. So if there is B, it is goes in the loop. Now it may be possible that after getting this AAA, that means the string should be anything, that means A cube B, and within this it should be combinations of A and B. So okay, so the thing is that in that particular case, স্যার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। ও স্ক্রিন শেয়ারটা কি এতক্ষণ হয়নি? হয়েছিল স্যার, এখন স্যার বন্ধ আগে হয়ে হচ্ছিল, গেল। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ও there is some problem actually. আচ্ছা দেখা যাচ্ছে এবারে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে,
সো এখানে তো যা ছিল যে আমার a কিউব b ছিল, এটা মনে হয় আগেও বলেছিলাম, এটা যেহেতু ওমেগা এবং দ্যাট শুড বি এনি কম্বিনেশনস অফ a and b, মানে এর মধ্যেখানে যে কোনো স্ট্রিং হতে পারে, a হতে পারে, ab হতে পারে, abb হতে পারে, এনিথিং ইট ক্যান বি পসিবল। সো আমাকে এটা চেকিংটা রাখতে হবে, তার মানে আমার এই বেসিক জিনিসটা প্রথমে এঁকে নিতে হবে, a কিউব চলে এলো, দেন b, দেন এগেন a কিউব, দ্যাট শুড বি দ্য থিং। নাও এই মধ্যেখানে a কিউব b এর পর ইট মে বি পসিবল দ্যাট there would be bb or something else, then it is also accepted. That means after that if there is three a's are available, then it is accepted. Now it may be possible that after b it will again a, and after that it will again get b. So it may be possible that you have to again check whether there is 3a's or not, because it may be a cube b is পড়ে গেছে এবং তারপরে তোমার a পড়েছে, দেন এগেন b পড়েছে, তার মানে তোমায় আবার চেক করতে হবে a কিউব আছে কিনা, তাই জন্য আমি এই লুপটাকে ব্যাক করিয়েছি। এবং দেখো a কিউব b পড়লো, ধরো দুটো a পড়লো, and after that b পড়েছে, এটাও হতে পারে কারণ দ্যাট ইজ অলসো আন্ডার w, তাই জন্য আমায় আবার চেক করতে হবে যে এর পরে a কিউব আছে কিনা, তাই জন্য এখানেও আমি দুটো a পড়ার পর যদি b পড়ে, তাহলে এগেন উই উইল স্টার্ট চেকিং দ্যাট ওয়েদার ইট উইল এন্ড উইথ দ্য 3a's অর নট। অ্যান্ড অফকোর্স যদি ইনিশিয়ালি এই সিকোয়েন্সটা ব্রেক করে কোথাও, এই সিকোয়েন্সটা বা এই সিকোয়েন্সটা ব্রেক করলে আমাকে চেক, এই সিকোয়েন্সটা যেমন ব্রেক করলে আমার কিছু অপশনস নেই হাতে, যেমন প্রথমে যদি a পড়ে তারপর যদি b পড়ে, তাহলে অটোমেটিক্যালি কিছু করার নেই, দ্যাট উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড, তার কারণ অ্যাটলিস্ট এটা পেতে হবে, তাই জন্য অথবা দুটো a এর পর যদি একটা b পায়, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সো দ্যাটস ওয়াই প্রথমে যদি b পায়, অথবা একটা a এর পর b পেলো, তাহলে হবে না, অথবা দুটো a এর পর আবার b পেলো, দ্যাট উইল নট অ্যাকসেপ্টেবল, অথবা তিনটে a এর পর একটা b আবার একটা a পেলো, মানে চারটে a পেয়ে গেল, দ্যাট ইজ অলসো নট অ্যাকসেপ্টেবল। সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট থিং। সো তোমাদের এইরকম দেওয়া ছিল, যেটা তুমি করে পাঠিয়েছো, একজন, এটা মানে সৃজিতা পাঠিয়েছে আই থিঙ্ক সো, অ্যান্ড আরেকটা মনে হয় একজন সৃজিতা পাঠালো। তো আশা করি এই জিনিসগুলো মোটামুটি বোঝা গেছে যে কি কি করা হয়েছে। আমি এই পিডিএফটা আবার শেয়ার করে দেবো যাতে তোমরা দেখতে পাও, দ্যাট ইজ কারেক্ট, অ্যান্ড ওকে দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট আমাদের মনে হয় আগের দিন একটা তোমাদের দিয়েছিলাম না, ওই কনভার্সনস গুলোতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, একটা এনএফএ ছিল, এনএফএ টু ডিএফএ কনভার্সন ছিল একটা। হ্যাঁ, মানে সেটা তো কি কোনো অসুবিধা হয়েছে কারোর? তাহলে দেখাবো, আর নইলে উই উইল স্টার্ট নেক্সট থিং। কনভার্সনে তো অসুবিধা হয়নি আশা করা যায়, যেটা আমরা দিয়েছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দ্য এনএফএ টু ডিএফএ লাইক দ্যাট, অল স্ট্রিংস ইন উইথ থার্ড সিম্বল ফ্রম RHS is A or all those stuffs. এক্সপেক্টেড অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যদি অসুবিধা না হয় দেন উই স্যার বলছি যে আগের স্টেটটা মানে এনএফএ টু ডিএফএ কনভার্সনের সময় ওটাতে 8টা স্টেট চলে এসেছে, মানে নাম্বার অফ স্টেটস 8 হয়ে গেছে আর কি। 1 আমি 2 যেটা 3 আপনাকে 4 পাঠিয়েছিলাম। 5 6 7, হ্যাঁ 8 খানায় স্টেট হবে, আচ্ছা 8টাই ঠিক স্টেট আছে, হবে, ঠিক আছে, 8টাই স্টেট হবে এবং সেটা ঠিক আছে। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট আজকে আমরা একটা জিনিস করব, দ্যাট ইজ কল one of the important thing, that is known as minimization of a DFA, because আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম একটা DFA কি করে ডিজাইন করে, এবং আমরা ডিজাইন করার চেষ্টাই করেছি that should be minimal DFA, but it may be possible, it is always better in competitive exam to draw a DFA, otherwise there is a long procedure, because you have to convert a DFA to find the minimal DFA, that will take a time. Otherwise there is a procedure that you have to first draw a NFA, then you have to convert a DFA, and then you have to convert a minimal DFA, that is also take much more time. So it is always better to practice to draw the DFA with minimal state. But since in your examination there is also some questions that will be asked, that a
DFA is given, and they will ask you that what should be the number of states if we draw the minimal DFA. Then you have to actually convert a DFA into minimal DFA. That means that procedure is important, but what I am saying that it is not necessary that you should draw a DFA and then you can convert it into minimal DFA. The thing is that always try to practice to draw a minimal DFA, but in some questions you will face the problem that they will give you a DFA and they will ask you that you have to minimize it and you have to show what should be the number of states. In that respect, you should know the minimization of DFA, and of course in your examinations there is a part which is minimization of DFA. So the thing is that, so we will start the thing, we will describe a procedure and give you a homework that you should do. The procedure is minimization of, you can say, DFA, minimization of DFA, and we are using that particular procedure. That may be the procedure of equivalent step. It may be we are considering the procedure that is equivalent states concepts. That means we are finding the equivalent state. What do you mean by equivalent? The meaning of equivalent means, actually, if you think of that, you can say that if the two state, ধরো এতে আমি এ ফেলেছি, ধরো এরকম গেল যে এ স্টেটে এ পড়লে it will goes to B, and similarly as A state B পড়লেও B তে যাচ্ছে, like that. So in that case এমন দেখা গেল যে এমন স্টেট আমি পেলাম যে স্টেটে অ্যাকচুয়ালি ওই স্টেটটা যদি নাও থাকে তাহলে আমার ডায়াগ্রামে কোনো অসুবিধা হবে না, যদি এরকম কিছু জিনিস থাকে। মানে সেটা আমরা চোখে দেখে অনেক সময় বুঝতে পারি না, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু মেনটেন এ প্রসিডিওর। আমরা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবো যে প্রবলেমটা কোথায়। প্রবলেমটা হচ্ছে যে ধরো দুটো স্টেট আছে, দ্যাট টু স্টেট আর ইকুইভ্যালেন্ট স্টেট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? মানে ওই স্টেটটা যদি নাও থাকে তাহলে আমার কোনো কনফিগারেশন বা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্টেন্সে কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে what are the properties to minimize the thing. First thing that you should remember that let, we can say, there are, what do you mean by equivalent, that you should know by mathematical definition, that let there are, you can say, two states, there are two states, one is Q and one is Q, and these two states are equivalent. These two states are equivalent, and these two states in DFA that can be replaced by a single state, that can be replaced by a single state if we transition. That means we are in state P, we are giving some string, and that string will lead the state into a final state. Then if we are in state Q, if we are giving some input, that is also gives the final state, and if this W will not reach to the final state, then also QW will not reach to the final state. মানেটা কি? মানে বলছে ধরো আমি একটা A স্টেটে আছি, আমি যদি A ফেলি, সে যদি B স্টেটে যায় এবং B স্টেটটা যদি ফাইনাল হয়, তাহলে AB তে যদি আমি, ধরো একটা B না, এটা ধরো একটা অন্য স্টেট আছে C আছে, সেখানে যদি A ফেলে, তাহলে D তে যেটা যাবো সেটাও যেন ফাইনাল স্টেট। বক্তব্য, যদি P একটা স্টেটে থাকি, তাকে যদি একটা ইনপুট ফেলি বা একটা সেট অফ স্ট্রিং ফেলি, তাহলে সে যদি তাকে একটা ফাইনাল স্টেটে নিয়ে যায়,
তাহলে কিউ এই শেষ, তবে আমি বলবো এ আর সি ইকুইভ্যালেন্ট হতে পারে। মানে এটা হচ্ছে বেসিক ক্রাইটেরিয়া চেকিং। মানে এতে যদি এ ফেলি, যেটা যদি ফাইনাল স্টেটে যায়, তাহলে একটা স্টেট যাকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট বলবো সেই স্টেটেও এ ফেললে যেন সেটাও ফাইনাল স্টেটেই যায়, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এতে যদি এ ফেলে নন ফাইনাল স্টেটে যেত, তাহলে সিতে এ ফেললে সেটাও যেন নন ফাইনাল স্টেটেই যায়, তবে আমি ইকুইভ্যালেন্স বলতে পারি। এবারে এই স্ট্রিং এর লেন্থটার উপর ডিপেন্ড করে। মানে ধরো এই স্ট্রিং এর লেন্থটা যদি 0 হয়, মানে এপসাইলন পড়লেই যায়, তাহলে এটা হচ্ছে কি বলছি, এপসাইলন পড়লেই যেন এই ঘটনাটা যদি ঘটতো, তাহলে আমি বলবো দেন both this state p and q that are called, you can say, zero equivalent, that is called zero equivalent. And যদি আমি দেখি this is equals to, that means both state that you can say are one equivalent, one equivalent, অথবা তার লেন্থ অফ স্ট্রিংটা যদি, তার মানে এখানে তো সিঙ্গেল লেন্থ, তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট। যদি দেখতে এবি পড়লে, এখানেও এবি পড়লে একই ঘটনা ঘটছে, মানে ডাব্লিউ লেন্থটা হচ্ছে এবি, মানে 2, তাহলে আমি বলবো that should be equals to 2 equivalent, you can say 2 equivalent. যদি আমি বলি the length of the string n, তাহলে আমি বলবো যে that should be n equivalent। তার মানে if আমি ধরি যদি that is n, then we can state p and q are n equivalent, that we know. And the thing that you should maintain, if there are any state which cannot be reachable from initial state, first you have to remove that. That means if you can see that there are, if any state which cannot be reachable, মানে ইনিশিয়াল স্টেট থেকে রিচ করা যাচ্ছে না, from initial state, you just remove it. That means it may be possible that to confuse you that কিছু স্টেট আছে, মানে ইনিশিয়াল স্টেট থেকে ওই একটা স্টেট থেকে হয়তো রিচ করাই যায় না, তাহলে প্রথমেই সেই পার্টিকুলার স্টেটটাকে বাদ দিয়ে দেবে, that is the thing. So we will take an example and let's actually এটাকে explain করি, then it should be clearly understandable. You just see the thing, that is q0, and say that q1, say we are giving p, that is q2, that is b, that is say q. We are again back to q1, that is by using a, there is some a, say this, and by, and this is b, this is a, and say this is given a, and this is a. So that is the automaton given. So q1 we can reach from q1, no problem. q2 we will also reach from q0 to q2, there is no problem. q3 we can reach q0 to q1 and then q3, that is also reachable. q4 we can go through q1, then q3, and then q4, then we can reachable. So in that particular diagram all states are reachable. It is always better if we draw the transition table, that is the transition, if we draw the transition table, that is easily explainable, that if you draw the transition table from that particular diagram, what you will find, if this is a and this is b, if this is q0, then q0 এ যদি a পড়ে, that should be go to q1, and q0 এ যদি b পড়ে, that is go to q2, and then we are taking q1. q1 এ যদি a পড়ে, that is q1 এই থাকছে, যদি b পড়ে then it will go to q3,
Q2 তে যদি এ পরে তাহলে Q1 এ আছে, otherwise Q2 তে আছে। Q3 তে যদি থাকে then this is Q1 এ আছে and that is the final state, and if it is a Q4 that is the final state, then it is Q1 and Q2. So that is the corresponding transition diagram. Now what we can say, first we find that whether there is any reachable state or not reachable state. If there is any non-reachable state, then you just eliminate it, and after that you draw the transition diagram. Now you have to find that the zero equivalent, you can say zero equivalent state. এটা ভালো করে দেখবে, যে জিনিসটা বোঝানো সেটা এখানে ফার্স্ট যে জিরো ইকুইভ্যালেন্ট হবে break by final state and non-final state. In that particular case, what we know that Q0, Q1, Q2 and Q3, that are all non-state, and Q4 is, you can say, so we are break into two components, that is one set Q2, Q3, another set is, we are breaking it into two sets. One is the set of all non-final state and set of all final state. Now we will find out how we can find the one equivalent. We will see that we will draw the you just see the diagram, we see the table or diagram, whatever be the thing. What I am talking that we are finding the transition, that means we not, and input is A. If we see this table, we are going to Q1, and then from Q1 we are giving A, and that is also that is at Q1, and from Q2 and Q1 if we give B, that is also Q3. That means you will see that যখন আমরা Q0 স্টেটে আছি, যখন A পড়ছি, তখন আমরা Q1 এই আছি এবং Q1 একটা সেটে বিলং করছে, Q0 এবং Q1 সেম সেটেই বিলং করছে। as well as Q0 তে যখন B দিচ্ছি তখন ও Q2 তে আছে, এবং Q0 এবং Q2 দেখো এখানে Q0 and Q2 সেম স্টেটে আছে। ঠিক একই ব্যাপার Q1 এ যখন A দিচ্ছি তখন Q1 এ পড়ছে, কোনো অসুবিধা নেই। Q1 এ যখন B দিচ্ছি Q3 তে পড়ছে, that is also same state. Then we will check in Q1 and Q2 তে যদি B পড়ে, তাতে হচ্ছে Q2, that is also in same state because Q2 and Q1 belongs to the same set এখন পর্যন্ত তাই, এবং Q2 তো একই সেটে আছে। এখন তুমি দেখো যে thing is that যদি আমি Q3 A ফেলি, that will give you Q1, but তুমি দেখো Q3 যদি B ফেলি তাহলে Q4 এ যাচ্ছে, তার মানে দেখো Q3 and Q4 are in different sets. তার মানে এখান থেকে আমি কি বলতে চাইছি, যে for the input symbol A on different states, it goes to Q1 which belongs to the first set, but for input symbol B on different, you can say different state, like that Q0, Q1, Q2, it reaches to Q2, Q3 which belongs to the same set, but for the state Q3 on B, it goes to state Q4 which belongs to different set. So we can make actually two different equivalent classes. One is Q0, that is Q1, that is Q2, and another set comes out Q3 and another is Q4. সেকেন্ড ইকুইভ্যালেন্টটা দেখো, তাহলে হয়তো আরেকটু বুঝতে পারবে যেটা আমি বলতে চাইছি। তোমরা কিছুই দেখবে না, Q কোথায় কোথায় যাচ্ছে এটা দেখবে। মানে আমি যদি ধরো এখানে যদি Q0 তে A ফেললে Q1 এ, তোমার Q1 এ A ফেললে that is also Q1 এ, Q2 তে A ফেললে that is also Q1 এ। তার মানে দেখো Q0, Q1 A ফেললে একই স্টেট
সেটা হচ্ছে Q1 স্টেটেই থাকছে, কোনো চেঞ্জ হয়নি। কিন্তু Q0 যদি B ফেলি Q2 তে যাচ্ছে, Q0 তে Q1 এ যদি B ফেলি তাহলে Q3 তে যাচ্ছে, এবং Q1 এ যদি B ফেলি Q2 তে যদি B ফেলি তাহলে Q2 তে যাচ্ছে। তাহলে এখানে Q2 টা Q3 টা ডিফারেন্ট সেট চলে গেছে। তার মানে আমি কি করব, এখান থেকে Q1 টাকে আলাদা করে দিতে হবে। তার মানে Q0 থাকছে, Q2 থাকছে, Q1 থাকছে, Q3 থাকছে এবং Q4 থাকছে। এবং 0 আর Q এখন হতেই পারে প্রত্যেকটা মানে মিনিমাম DFA ইট মে বি পসিবল। এখানে Q0 এবং Q2 তে যদি চেক করি তাহলে তুমি দেখো এখানে ডেল্টা অফ Q0 তে যদি A ফেলি তাহলে কোথায় ফেললে Q1 এ আসছে, এবং Q2 তে যদি A ফেলি তাহলেও দেখো Q1 এ আসছে। অ্যাজ Q0 তে যদি B ফেলি তাহলে Q2 তে আসছে, এবং Q2 যদি B ফেলি তাহলে Q2 দেখো Q1 Q2 এখানে কি Q1 এই দুটোই যেটা পড়েছে সেটা একটা নিজস্ব ক্যাটাগরি, মানে এদের মধ্যে কোনো ডিভিশন নেই। এবং এখানে B পড়লে দেখো Q2 তে আসছে, Q2 একটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, মানে এখানে কিন্তু কোনো ডিভিশন হচ্ছে না। মানে এরকম হচ্ছে না Q0 তে A পড়লে Q1 এ আছে, আবার Q2 তে A পড়লে Q2 তে আছে। তার মানে তখন দুটো ডিফারেন্ট স্টেট হয়ে যেত এবং আমাকে ব্রেক করতে হতো। কিন্তু এখানে দেখো Q0 তে A পড়লে তারা Q1 এ থাকছে Q1, আবার Q2 তে A পড়লে Q1 এ থাকছে, দে আর ইন সেম স্টেট, মানে সেম সেটে পড়ছে। আর whereas এটাও একটা সেম সেটে পড়ছে। তার মানে এখানে কি করছি আমরা, ব্রেক করতে পারছি না। এবং যদি ব্রেক করতে না পারি তার মানে যদি 7 সেম হয়ে যায় তাহলে we just stop the algorithm and we can declare that Q0 and Q2 can be taken as a single state, can be taken as a single state। মানে এখানে আমি কি করতে পারি, Q0 এবং Q2 এই দুটোকে একটা স্টেট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এই স্টেটকে একটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এবং ভেবে রাখো, তুমি এখানে ভালো করে দেখো, দেখো Q0 তে A পড়লে Q1 এও যাচ্ছে, আবার Q2 তে A পড়লেও কিন্তু Q1 এ যাচ্ছে। ঠিক একই ব্যাপার, Q0 তে B পড়লে Q2 তে যাচ্ছে, এবং Q2 তে B পড়লে Q2 তেই থাকছে। তার মানে এই স্টেটটাকে আমরা যদি এক করে দিই তাহলে if we can draw the diagram, if we can draw the diagram, just a minute, we can draw like that. Say if we draw the diagram here, it would be better to see. So if we draw the diagram here, then what we can say, that Q0 and this Q2 can be taken as a single state, and that should be initial because Q0 is initial and this is Q1, and all the rest of this thing are same. That means if this is B2 then Q3. Now the thing is that A পড়লে that will be go to Q1, এবং যদি B পড়ে তাহলে ও নিজের জায়গাতেই থাকছে, কারণ Q2 তে B পড়লে নিজের জায়গায় থাকছে, এবং Q0 তে B পড়লে Q2 তে আসছে, এবং all the rest of the things are same. That means if this is Q4 is taken, then Q4 to B Q2 তে যাচ্ছে, then the state are merges, so that should be same as that, and Q4 এ যদি A পড়ে that is Q1 এ, and Q3 তে যদি B পড়ে that is like that, এবং A পড়লে এখানে, তো same as that, all those stuffs are same, only these two states are merged। আশা করি এই জিনিসটা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো বলেই আমার মনে হয়, না এখনো বোঝা যায়নি? কি গো, বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি? স্যার একটু কনফিউজিং, বাট আরো কটা এক্সাম্পল দেখলে হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা পুরোটা। ওকে, তাহলে আর কটা এক্সাম্পলস যদি দেখো, okay, let's do another example that will be beneficial because okay,
We will take another example. Say that automaton should be like that. 0, that is q1. If this is 1, that is q2, that is q3, that is 0, that is q4, that is q5, that is q6, that is q7, this is 1, I think q7, 0 is q6, q7, 1 is q2, that is 1, and the thing is that q0, 1 is q5, q1, 0 is q6, and this is 1, this is 0, and from q4 we can q0, q6, that is 1, that is 0, and all the stuffs are like that. We are writing like that, that's understand the thing. And the last thing that is 1. So if we draw the diagram, it will be better that from that particular thing. So what you have to first find whether any state is non-reachable or not. If you can find carefully, then you will find that the q3 state is a non, because you have to check that from q1 we can reach from initial state, from q2 we can reach it from initial state. Whether q3, is there any possibility to reach q3? No, there is no possibility, because from q3 all two arrows that is going outside from q3, so there is no path such that we can reach q3. So q3 is, you can say, non-reachable state. So then we can remove it, and that is removable. So q3 is removable. So hence, since q3 is removable, then we can draw the diagram by removing the q3. That means if this is 0, this is 1, the states are q0, q1, q2, q4, q5, q6, q7. The thing is that, and this is q final state, so you can write like that, and that should be q1, this is q5. You can draw like that. So this is q6 bar, this is q0, q2 bar, this is q7, this is q5, from q5 this is q bar, q6, this is q6, and q4, and that is q6 and q2 bar. So that is the thing, you can think of that. Now first we have to find the zero equivalent state. What do you mean by zero equivalent? That you have to just separate the final state with the non-final state.
So zero equivalent state, that means here we know that there is only one final state, that is Q2, and the rest of the other states are non-final. So you can write that Q0, Q1, Q4, Q5 and Q6 and Q7, that are the non-final. The final state is Q2. So you can divide it into two parts. So now you have to find the one equivalent state. To find the one equivalent state, then what you have to find, that here you can say that, what we can say that Q0 আমরা এখান থেকে দেখেই বলতে পারি অনেকটা। দেখো Q0 তে A পড়লে Q1 এ আছে, দেখো এখানে শুধুমাত্র Q2 টা আলাদা, এই দেখো কোথায় Q5 পড়লে Q2 তে আলাদা হচ্ছে। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুমি যদি বি তে পড়ো দেখো, তাহলে দেখো আমি জানি Q2 টা কোথায় যাচ্ছে, Q1 এন্ড Q2 টা দেখো আলাদা স্টেটে পড়েছে, কারণ ফাইনাল স্টেটটাই শুধু আলাদা, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ Q7 টাও আলাদা স্টেটে পড়েছে। সো আমরা এখান থেকে তাহলে কি দেখতে পাই, যে Q1 Q2 টা তো আলাদা ছিলই, তাই কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে Q1 আর Q7, দেখো 1 পড়লে Q1 এবং Q7 সেটা Q2 তে গেছে, এবং দ্যাট ইজ বিলংস টু অ্যানাদার সেট। তার মানে Q1 এন্ড Q7 কে আমি আলাদা করতে পারি, বিকজ 1 পড়লে আমি ওটা দেখতে পাচ্ছি, আর 0 পড়লে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, কোনটা আলাদা, Q5 টা আলাদা। তাহলে আমি ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট কি ব্রেক করতে পারি, দ্য রেস্ট অফ দ্য স্টেট। আমি আগে ভেঙে নিচ্ছি কি কি আছে। যদি 0 পড়ে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত স্টেটগুলো একই জায়গায় আছে, শুধু আলাদা কি করলাম, Q5 কে। দেখো Q5 টাই Q2 তে, তাহলে Q5 কে আমি আলাদা করে দিলাম। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 1 পড়লে আমি কি দেখলাম, কোথায় কোথায় Q1 এবং Q7 দ্যাট শুড বি ইন ডিফারেন্ট স্টেট, তাহলে Q1 and Q7, and the rest of the state are Q0 and Q4 and Q6। এইরকম ভাবে ব্রেক করে দিয়েছি, দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। এবার দেখো যেটা সিঙ্গেল স্টেট সেটা নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই, এবার আমাকে দুটো স্টেটকে নিয়ে কনসিডার করতে হবে। এবার আমি দেখব Q0, Q4 আর Q6 এর জন্য, Q0, Q4 এবং Q6 এর জন্য। এবার তুমি দেখো এখান থেকে তুমি দেখো Q0 তে দেখো 0 পড়লে Q1 এ গেছে, Q4 এ 0 পড়লে Q7 এ গেছে। দেখো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট স্টেট, Q1 আর Q7 দ্যাট ইজ দ্য সেম স্টেটে পড়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর Q6 এ যদি 0 পড়ে, Q6 এ 0 পড়লে আমার কোথায় যাচ্ছে, Q6 এই থাকছে, Q6 এ 0 পড়লে আমার Q6 এই থাকছে। আর এবং অফকোর্স তাহলে Q1 আর Q7 যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন দ্য সেম স্টেট বিলং করছে, আর Q6 টা আলাদা স্টেটে বিলং করছে। আমি 1 টাও দেখিনি, 1 যদি আমি Q0 তে ফেলি তাহলে Q5 এ আছে, Q4 এ যদি 1 ফেলি তাহলেও Q5 এ আছে, আর Q6 এ যদি 1 ফেলি তাহলে Q4 এ আছে। তাহলে এখান থেকেও তুমি দেখো যে Q4 এখানে কিন্তু কোনো Q5 টা একটা আলাদা স্টেটে পড়ে গেছে, এবং Q4 টা আলাদা স্টেটে পড়েছে। তার মানে আমি কি বলতে চাইছি এখান দিয়ে আমি বলতে পারি যে Q0 and Q4 সেটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট, আবার Q6 টা আরেকটা ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে আমি যদি সেকেন্ড ইকুইভ্যালেন্টটা নিই, তাহলে এটাকে আমি পেয়ে গেলাম Q0 and Q4 is same state and Q6 টা আলাদা, সিঙ্গেল স্টেটই আছে। এবারে Q1 আর Q7 দেখবো। এবার দেখো Q1 এ যদি 0 ফেলি তাহলে কোথায় যাচ্ছে, Q1 এ 0 ফেললে it goes to Q6, এবং Q7 এ যদি 0 ফেলি তাহলে it goes to Q6। তার মানে এটা ভাঙার দরকার নেই, দুটো সেম স্টেটেই আছে, সেম স্টেটে থাকলে কোনো কিছু ভাঙার দরকার নেই। এবার দেখো Q1 এ যদি 1 ফেলি তাহলে কোথায় গেছে, দ্যাট ইজ Q2, এবং Q7 এ যদি আমি 1 ফেলি, Q7 এ 1 ফেললেও Q2, তার মানে এটাও ভাঙার কোনো চান্সেস নেই। তার মানে এখানে Q1 Q7 ভাঙবে না, দ্যাট শুড বি সেম। তাহলে again we have to check the
থার্ড ইকুইভ্যালেন্ট, যদি তুমি থার্ড ইকুইভ্যালেন্ট চেক করো তাহলে আমাদের কি কি এলো, Q0 Q4 এ গেল, Q6 এলো এবং Q1 Q7 হলো। আর আরেকটা স্টেট তো ছিল এখানে লিখতে ভুলে গেছি, দ্যাট ইজ Q2। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এর পরবর্তীকালেও যদি ভাঙো Q0 আর Q4 টা আমার চেক করতে হবে, কারণ আমার যদি Q0 আর Q4 টা যদি না ভাঙে তাহলে আমি এখানে চেক করে নিচ্ছি। দেখো Q0 তে যদি 0 ফেলি ইট ইজ Q1, আর Q4 এ যদি 0 ফেলি তাহলে Q7, এবং Q1 এবং Q7 একই, দেখো একই বিলং করছে, তার মানে ভাঙতে পারবো না। আবার Q0 তে 1 ফেলছি, Q0 তে 1 ফেললে Q5 এ গেছে, এবং Q4 এ যদি 1 ফেলি তাহলে Q5 এ সিঙ্গেল স্টেট ভাঙতে পারবো না। এটা নেক্সট স্টেপেও আমি যদি দেখি নেক্সট সেকশনে, তার মানে থার্ড ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমি বার করি তাহলে দেখতে পাবো থার্ড ইকুইভ্যালেন্টেও আমার এইটাই থাকছে, কারণ আমি কিছু স্টেট ভাঙতে পারিনি। আর স্টেট না Q7 আর দ্বিতীয়বার চেক করার কোনো দরকার নেই, নতুন কিছু নেই। তার মানে যে DFA কি হবে 5 স্টেপস, তার মানে মিনিমাল DFA তুমি যদি ডিজাইন করো ফ্রম দ্যাট উইল 5 স্টেপস থাকবে। এবং সেটা তুমি ডিজাইন যদি করো তাহলে তোমাকে কি করে নিতে হবে, তুমি এই ডায়াগ্রাম আর হচ্ছে Q that is Q5, that is Q6 and that is, তাহলে এখান থেকে আমি দেখো Q0 তে 0 পড়লে Q1 এ যাবে, Q0 তে 0 পড়লে Q1 এ, কোনো অসুবিধা নেই। Q0 তে 1 পড়লে Q5 এ, Q0 তে 1 পড়লে Q5 এ। এবার দেখো Q1 এ যদি 0 পড়ে তাহলে Q6 এ, 0 পড়লে Q6 এ, আর Q1 এ 1 পড়লে Q2 তে চলে গেল, Q2 তে 0 পড়লে Q0 তে, তার মানে 0 পড়লে Q0 তে, এবং Q2 তে যদি 1 পড়ে তাহলে Q2 তে। Q3 নেই আমাদের, নন রিচেবল ছিল। Q4 দেখার দরকার নেই, কারণ ইট উইল বি সেম অ্যাজ দ্যাট Q0। দেখো তুমি ভালো দেখে নিতেও পারো, দেখো Q4 এ 0 পড়লে Q7 এই যাচ্ছে, এবং Q4 এ যদি 1 পড়ে তাহলে Q5 এ যাচ্ছে, সেম অ্যাজ দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ ট্রিটেড অ্যাজ ইকুইভ্যালেন্ট। এবং Q5 এ আমি দেখে নিতে হবে, Q5 এ 0 পড়লে Q2 তে যাচ্ছে, 0 পড়লে Q2 তে যাচ্ছে, এবং Q5 এ 1 পড়লে Q6 এ যাচ্ছে, 1 পড়লে Q6 এ যাচ্ছে। and Q6 এ যদি তোমার 0 পড়ে তাহলে Q6 এই যাচ্ছে, Q6 এ যদি 1 পড়ে তাহলে Q4 এ যাচ্ছে, 1 পড়লে Q4 এ যাচ্ছে। and then Q7 and Q1 are the same state, that's why they are equivalent, আমার এটা দেখার দরকার নেই। এবং initial state ছিল Q0, then that should be initial state. So that is the final DFA that we design, and that is the one of the procedure by which we can actually draw the minimal DFA. তো আমার মনে হয় কিছুটা হলেও বোঝা গেল। এবারে তোমাদের প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করছে যে তোমার বাকিগুলো, আই উইল গিভ সাম হোম টাস্ক। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এবারে তোমরা একটুখানি এখন করতে হবে না, দ্যাট উইল বি গিভেন অ্যাজ এ হোম টাস্ক, এটা বাড়িতে করবে, কারণ প্র্যাকটিস করাটা খুব দরকার, নইলে আবার ভুলে যাবে আর কিছু। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ফর particular method you should do like that, that is D, this is Q1, কিন্তু অনেক হোম টাস্ক আমি পাইনি, তারা যেন দিয়ে দেয়, মার্চ করে একবার পাঠিয়ে দিই। স্যার আমি তো করেছি স্যার, ওটা কি সাবমিট করতে হবে আপনাকে? আমি মিলিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে মিলিয়ে নিয়েছো, আমি ভরসা করে মিলিয়ে নিলাম, পরের দিন আমায় পাঠিয়ে দেবো, যারা যারা পাঠাওনি। স্যার আমি মিলিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার আমি না মিলিয়েছি। স্যার আমিও করেছি, আপনাকে কি পাঠিয়ে দেব? এখন কিন্তু পাঠাতে স্যার হবে আমার না কিছু প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম আছে? আমার কিছু কিছু
মেলেনি, আমি কি সেগুলো লিখে দেবো? হ্যাঁ, তুমি একটুখানি লিখে দেবে, ঠিক আছে? লিখে আমায় পাঠাবে যে এটা মেলেনি, তুমি আমায় পাঠিও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো, ঠিক আছে, কোথায় গন্ডগোলটা হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। হুম। 4 5 তোমাদের কলেজে কি শুরু হয়ে গেছে ক্লাসেস, এখন হয়নি? হ্যাঁ স্যার, কলেজে তো CA1 হয়েও গেল। DA1 তো হলো, সেটা তো অ্যাসাইনমেন্ট বেসিস, মানে ক্লাসেস কি স্টার্টেড হয়েছে, এখন স্টার্ট হয়েছে? মানে তোমাদের কলেজে এখন কি চলছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ক্লাস স্টার্ট হয়েছে, মানে ব্রিজেশ স্যার পাঠাচ্ছে। আচ্ছা, তোমাদের কি কতদূর পর্যন্ত হয়েছে? স্যার গ্রামার করাচ্ছিলেন ব্রিজেশ স্যার। আচ্ছা, তোমাদের কি লাইভ ক্লাসেস চলছে? মানে তো স্যার তো ক্লাসরুমে ভিডিওগুলো আপলোড করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, না না, ক্লাসরুমে আপলোড করেন। আচ্ছা আচ্ছা। And the homework 3, this is A, this is 1, this is C, this is D. Okay, so this is the 3 home tasks. It is better if you can do it not now, that is treated as a home task. So we will now do the minimization procedure using some other technique that is called the table filling technique. That means the minimization of, you can say, DFA using, that is called table filling method, or that is another name is Myhill Road. That is another name, table filling algorithm. Or so that is one of the means in some examinations that a half filled table will be given and then you have to minimize it. So for that particular purpose you should know that how it can be minimized. So before starting that, we will uh, actually write some steps that you should follow. So the steps, then we will explain that first you have to draw a, you can say, table for all pairs of states, for all of states. Then what you have to do, you have to mark all pairs where, say that a state belongs to a state that should not be, মানে আমাকে সমস্ত পেয়ারের জন্য টেবিলটা বানানো হলো এবং তারপর সমস্ত পেয়ারকে মার্ক করব, যে পেয়ারের একটা ফাইনালে থাকবে একটা নন ফাইনালে থাকবে।
Third কি বলছি, if are any unmarked pair, if there are any marked pairs, that is PQ, say delta x and delta qx mark, যদি এটা মার্ক করা থাকে then we have to PQ। এটার মানেটা আমরা পরে বোঝাচ্ছি। মানে যদি p তে x বললে সেটাও মার্ক থাকে এবং q তে x বললে সেটাও মার্ক থাকে, তাহলে pq কেও মার্ক করব, where x ইনপুট স্টেট বুঝতে অসুবিধা হলে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। এবং repeat this, you have to repeat this until no more, you can say, markings can be made. And the fourth point, you have to, you can say, the unmarked, combine all the unmarked pairs and make them a single state. Combine, you have to combine all unmarked pair and make them a single state in the DFA. That means that is the corresponding steps that you need to follow. Now the thing is, let's see an example and then we can draw it. That means, say an automaton that is given like that, say A, this is, you can say B, that is 0, that is 0, say that is say, you can say that is C, say that is A, and that is E. So say that is 0, say this is 1, say this is also 1, and that is 0, 0, 1 is 0. So that is particular automata that is given. Now the thing is that first thing, draw a table for all pairs of states. So there is A, B, C, D, E, F, that is a pair. That means if we draw the table like that, say this is B, C, this is D, this is E, this is F, and here also points A, B, C, D, E, F. This is the corresponding table we should draw like that. Thing is, if we draw the table like, now the thing is that if you see that AB state, you have to consider the pair. That means AB, that means this box represent AB, as well as you can see that that will occur two times, that state particularly, say AB, that will occur two times because that স্যার will, হ্যাঁ বলো। স্যার ইতে সেলফ লুপে ওটা 0 আর 1 হবে না? ইতে সেলফ লুপে জিরোই দেওয়া আছে, বুঝতে পেরেছো? 0 আর 1 হবে না, এখানে তাহলে একটা দিতে হবে, আমি লিখতে ভুলে গেছি, তাহলে এখানে একটা 1 দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা, নাহলে কমপ্লিট হচ্ছে না। একদম ঠিক একদম আছে। ঠিক বলেছো, নইলে ডিএফএ টা কমপ্লিট হবে না।
ওখানে আমি লিখতে ভুলে গেছিলাম, দ্যাট শুড বি 1। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে তুমি দেখো যে এ বি স্টেটটা অকার করছে 2 টাইমস, সিমিলারলি সবকটা স্টেটই দুবার করে অকার করবে। তুমি ভেবে দেখো যে যদি পেয়ার কনসিডার করি, ধরো সিডি পেয়ারটা এটা ডিনোট করছে, আবার তুমি এদিক থেকেও দেখতে পারো সিডি পেয়ারটা এখানে ডিনোট করছে, দ্যাট ইজ আ পেয়ার। তার মানে এভরি স্টেট দুবার করে অকার করছে। আমার আননেসেসারি দুবার করে কোনো কিছু নিয়ে লাভ নেই, তাই ইট উইল অলওয়েজ বিন বেটার দ্যাট উই ক্যান রিমুভ দ্য আপার পার্ট। তার মানে আমার যদি লোয়ার ভাবে যদি এই পোর্শন অফ দ্য টেবিলকে বাদ দিয়ে দিই, হাফ পার্টকে, তার মানে এই উপরের হাফ পার্ট ইজ সিমিলার অ্যাজ নিচের হাফ পার্ট। মানে আমার উপরের হাফ পার্ট হয় কনসিডার করো, নিচের হাফ পার্ট কনসিডার করো, আমার দুটো কনসিডার করার দরকার নয়, বিকজ এ বি উপরেও অকার করছে, আবার বি এটা নিচে অকার করছে। উই আর কনসিডারিং অনলি পেয়ার, so we can remove this particular table. So what I am saying that every state you can say will occur, you can say 2 times, occur 2 times. So what it is valid for any other state pair, so you can say, so just remove duplicate entries. We are just doing the duplicate entry that you need not to write. I am just saying because a duplicate entry are always been removed, so that means that particular table will be drawn like that if you cut the upper part, and if we take only the lower part, then the table should be like that. It should be, I am just writing here, that means in upper part there is A, B, C, this is E, this is A, E, this is B, this is C, this is B, this is E, and this is F. So what we can write, that is coming from, we can write like that. That means for E. So you can just a minute. So it should be like that. These are the corresponding, because A pair, B, C, D, that is not needed, because the thing is that that is not treated as a pair. So what we first look, আমার what are the corresponding steps? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমি মার্ক করব এমন পেয়ারকে যে পেয়ারের একটা ফাইনাল স্টেট হবে এবং একটা নন ফাইনাল স্টেট হবে। এটাই আমাদের ফার্স্ট ছিল স্টেপ 1 এ, দ্যাট উই হ্যাভ টু ড্র এ টেবিল। ড্র করে নিয়েছি এবং মার্ক করব অল পেয়ার্স ওয়্যার একটা স্টেট হচ্ছে ফাইনাল এবং আরেকটা স্টেট হচ্ছে নন ফাইনাল। তাহলে তুমি যদি এখান থেকে দেখো ভালো করে, ইউ জাস্ট সি দ্য ফিগার, দেখো এই ঘরটা কিসের, এই ঘরটা হচ্ছে বি আর এ এর জন্য, দ্যাট ঘর ইজ বি এ পেয়ারের জন্য। দেখো বিটাও নন ফাইনাল, এটাও নন ফাইনাল, তার মানে আমি এখানে মার্ক করব না, এই ঘরে চলে গেলাম, দ্যাট পেয়ার ইজ সি এবং এ এর জন্য। এটা দেখো নন ফাইনাল, সিটা হচ্ছে ফাইনাল, দ্যাট উই হ্যাভ টু মেক এ টিক মার্ক হিয়ার। এখানে কি সি আর বি, দিস ইজ ফর সি অ্যান্ড বি। এখানে দেখো সিটা হচ্ছে ফাইনাল এবং বিটা হচ্ছে নন ফাইনাল, উই এগেন মার্ক দিস। তাহলে নিহার বলো তো, এই পরপর গুলো ফিল আপ করে আমায় বলো, ডি এটা কি হবে?
ডিএটা কি হবে? এই ঘরটাই কি করব, মার্ক করব কি করব না? স্যার ডিএটা তো মার্ক করব স্যার, কারণ ডিটা হচ্ছে গিয়ে ফাইনাল আর এটা নন ফাইনাল। ওকে, এবং ডিবি? স্যার ডিবি স্যার ওটাও ফাইনাল আর নন ফাইনাল, তাহলে মার্ক করব। ডিসি? ডিসি হ্যাঁ ডিসি স্যার মার্ক করব না মার্ক করব স্যার, না। দুটোই তো স্যার ফাইনাল। দুটোই ফাইনাল আছে, না স্যার করবো না। ওকে, ইএ? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে না এই যে ইএ? স্যার, এক মিনিট। হ্যাঁ স্যার করবো, এটা তো ফাইনাল স্টেট। ওকে, এটা করব। ইবি? স্যার ইবিটা হ্যাঁ স্যার করব, ফাইনাল আর নন ফাইনাল দুটো আছে। ইসি? স্যার ইসি করব না, ইডি? দুটোই ফাইনাল স্যার, করবো না। দুটোই ফাইনাল আছে তাই। ইডি করব না। স্যার ইডিটাও করব না স্যার, দুটোই ফাইনাল তাই। এফএ? স্যার এফএটাও করব করবো না, না স্যার, দুটোই নন ফাইনাল। দুটোই নন ফাইনাল। এফবি? স্যার এফবিটা করব না, দুটোই নন ফাইনাল। আচ্ছা, এফসি? স্যার এফসিটা করব, ফাইনাল নন ফাইনাল দুটোই আছে, এফডি? করব স্যার। আর এফই? এফইটাও করব। ওকে, আমরা করে ফেলেছি। এখন যেটা দেখব আমরা, যেটা সেকেন্ড পয়েন্ট ওরা বলছিল, যেখানে দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ ডান, ফাইনাল এবং নন ফাইনাল উই আর ডুইং দ্যাট। এখানে দেখো, এখানে সেকেন্ড পয়েন্টটা, থার্ড পয়েন্টটা যেটা বলছে, ইফ দেয়ার আর এনি আনমার্ক পেয়ার, যেগুলো আনমার্ক পেয়ার আছে তাদের জন্য চেক করব যে কোনো ইনপুট সিকোয়েন্স যখন দেওয়া হচ্ছে তারা যেখানে গিয়ে পড়ছে সেটা মার্ক কিনা। যদি সেটা মার্ক হয় তাহলে সেটাকে মার্ক করব, আদারওয়াইজ মার্ক করব না। মানে কি বোঝাচ্ছে? দ্যাট মিনস ফার্স্ট আনমার্ক পেয়ার হচ্ছে বিএ, রাইট? দ্য সিচুয়েশন ইজ সে, আমাদের এখানে ফার্স্ট আনমার্ক পেয়ার দ্যাট ইজ বিএ। এখানে কি বলেছে, ডেল্টা বিতে 0 ফেলবো এবং এতেও 0 ফেলবো, যেখানে যাবে সেটা কি আনমার্ক সেটা আমায় দেখি। তাহলে তুমি যদি ডায়াগ্রামটা, আমি একটু জাস্ট ওঠাচ্ছি যাতে দেখা যায়। ইফ ইউ সি দ্যাট, সো বিতে যদি 0 ফেলি দ্যাট উইল গো টু এ, এতে যদি 0 ফেলি দ্যাট উইল গো টু বি। I have to check whether this is marked or not marked. If this is marked, then we have to mark this particular thing. If this is not marked, then we left the box unmarked. And if you say that, again we have to say delta of B1 and delta of A1, D and C, and that is also so we are unmarking this. Then we have to check the next unmarked pair, which is DC. We have to check the next unmarked for DC, and from DC you will see that D0 will give you E and C0 will give you E. So such pair exists, so we don't have to do anything because that both are same. তার মানে আমার কিছু করার নেই। D1 এ ফেললে F যাবে, we do nothing. Similarly, if we consider these two pair has been checked, this pair and this pair is already been checked. Now we are going to EC. If we check particularly, find that E0 will give you E and C0 will give you E, and as well as E1 and C1, that both will give you F. Then you have to need not to check the CCPR is left unmarked. Now the thing is that now we have to consider ED pair, and if we consider ED pair you will find that no cell is like that, same as that. Now if we consider FA pair, we are considering FA pair, that means F, that means if we are giving 0
got, and now we will find this FB. We will see whether the FB is marked or unmarked. If FB is not marked, then we will left blank, and then we have to check whether F1, that is, and A1, that is C. So you have to consider that C is marked or not. You will see that if C is marked, that means this FA pair should also be marked. যেহেতু FC পেয়ারটা মার্ক আছে, দেখো এখানে FC পেয়ার is already been marked, তার মানে আমার F পেয়ারটাকেও মার্ক করতে হবে। সিমিলারলি যদি আমি FB পেয়ারটা করি, FB দেখো, তাহলে FB টা করলে দেখতে পাবে F এ যদি 0 ফেলো, এতে যদি B তে যদি 0 ফেলো, out F to A already marked here, so FB is also marked. এই যে প্রসেস করলাম, এই প্রসেসটা আমায় রিপিট করতে হবে, এই প্রসেসটা রিপিট করতে হবে, এবং রিপিট করলে তুমি দেখতে পাবে যে আর কোনো এক্সট্রা পেয়ার আমরা পাবো না। রিপিট ফর অনলি আনমার্কড পেয়ার, মার্ক পেয়ারের জন্য করার দরকার নেই। যদি আনমার্কড পেয়ারের জন্য করো, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখানে যে আনমার্কড পেয়ার কি কি পড়ে থাকলো, এবি পড়ে থাকলো, দ্যাট শুড বি সিডি পড়ে থাকলো, ইসি পড়ে থাকলো, এবং ইডি পড়ে থাকলো। দেন আনমার্ক পেয়ার কে আমরা কম্বাইন করে ডায়াগ্রামটা ড্র করব। তার মানে এখান থেকে যদি তুমি দেখো, উই উইল গেট আনমার্কড পেয়ার, pairs AB and BC and EC and ED that we get, and so আমরা এই পেয়ার গুলোকে কি করতে পারি, মার্ক করতে পারি। তার মানে তুমি ভেবে দেখো এইখানে AB, তাহলে এখানে দেখো AB পেয়ার, that means this pair will be treated as a single, এবং as well as এখানে কি আছে, you can say there is CD, this is the corresponding CD, and as well as EC, that is you will find EC, and another pair that is ED, that means so individually these three set are pair। তার মানে আমরা এই তিনটে স্টেটকেও একটা স্টেট হিসেবে নিতে পারি। তুমি ভেবে দেখো, সিডি ইটসেলফ পেয়ার, ইডি ইটসেলফ পেয়ার, এবং সি ইটসেলফ পেয়ার, এবং তিনটেই ফাইনাল স্টেট। তার মানে কি করতে পারি আমরা, আমরা এইটাকে একটা স্টেট হচ্ছে সিডিই, এবং আরেকটা স্টেট যেটা ছিল দ্যাট ইজ এফ। উই ক্যান টেক লাইক দ্যাট, বিকজ এখানে সিডিই কেন ধরতে পারছি, কারণ সি আর ডি ইটসেলফ একটা সেট, সি আর ই ইটসেলফ একটা সেট, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ই আর ডিও একটা সেট। তার মানে এখান থেকে আমি যেটা পারছি, এবি তে তুমি বুঝতেই পারছো যে if 0 পড়লে এখানেই থাকছে, if it is 1 then it is goes to, তুমি ভেবে দেখো এবি তে বি তে 1 পড়লে যেতে যাবে, 1 পড়লে একই জায়গায় যাবে। এটা সি, তুমি ভালো করে দেখো, ডি তে 1 পড়লে এফ এ যাচ্ছে, সি তে 1 পড়লে এফ এ, ই তে 1 পড়লে এফ যায়। তার মানে সি ডি তে যদি 1 পড়ে তাহলে এফ এ যায়, এবং দেখো 0 পড়লে এরা নিজেদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, তার মানে it is 0, এবং যেহেতু তিনটি ফাইনাল স্টেট, we can so the final DFA that we can draw that is this time. So আশা করি এই টেকনিকটা অত কঠিন নয়, তোমাকে জাস্ট কেয়ারফুলি একটুখানি দেখতে হবে, এবং দেখলেই আশা করি এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। So I am giving you a home task, and it is better that if you could মানে এটা যদি নিজে থেকে করো, তাহলে তো লাস্টে এফ এ 01 পড়লে নিজেই ঘুরবে। একদম একদম, ওটা 01 করলে এফেক্টটা যেমন আছে তেমনি, এটা আমি লিখতে ভুলে গেছি, দ্যাট ইজ 01 করলে নিজেটাই। সো ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার করেসপন্ডিং ডিএফএ, এবং আমাদের যেটা হোম টাস্ক থাকবে বাই ইউজিং দ্য সেম প্রসিডিওর, একটা টেবিল ফিলিং করে জাস্ট অ্যানসারটা পরের দিন আমরা ম্যাচ করে নেব, তুমি পাঠিয়ে দেবে তোমরা, যেটা হচ্ছে ফিলিং, টেবিল ফিলিং is say
that is given যেটা হচ্ছে ধরো একটা স্টেট আছে, you can say A, and if it is 0 then it goes to B, and that is 0 transfer 0 is 1, is E, that is 0. That is the thing you can consider of. I think I will not miss anything. So you have to using this table filling method, and please try to draw the thing that whether you can draw the minimized DFA or not. That is one of the important thing that you can think of that. Now the thing is that what we should do, that in the particular case there is another concept of NFA, that is called epsilon NFA. If you think of that, the thing is epsilon NFA. So the concept is, you can say epsilon NFA, or you can say that means, what we can say, that is another symbol that is called epsilon. That means we are giving nothing, but we are going from one state to another. That is the meaning. That means if we are giving nothing, then also we are going to this state. That is the theoretical concept. And again, means what is the difference between NFA and epsilon? That is also non-deterministic. And in case of NFA, the tuple are same. That means the tuple are, it is number of you can say number of symbol, that is the transition functions, that is the initial state, and that is the final state. And we know for NFA the transition and transition for some input states, it can go to the tuple queue. That means of this will be explained. And if we consider epsilon NFA, the only this particular rule will be changed. That means the either is the input can be epsilon. That may be the case. But the thing that you introduced in epsilon NFA, that is nothing but the epsilon. That may be possible. The input symbol is something like that particular input 0 or 1, as well as epsilon is input. So what should be the epsilon? There is a concept which is called epsilon closure of A. Epsilon closure of A. What do you mean by epsilon closure? That means without giving any input, কোন স্টেটে আমরা যেতে পারি। এখানে কি দেখলাম, আমরা এতেও আসতে পারি, as well as কিছু ইনপুট না দিলেও আমি বিতেও যেতে পারি, আবার কিছু ইনপুট না দিলেও আমরা যেতে পারি। epsilon
হচ্ছে এবিডি। মনে রাখবে যে ঘটনা হচ্ছে একটা এপসাইলন এনএফএ যদি থাকে, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে, একটা এনএফএও সেসব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিএফএ কেও ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে। ইন রেসপেক্ট অফ এই তিনটেরই কিন্তু পাওয়ার সেম। এটা কিন্তু মাথায় একদম ঢুকিয়ে নাও যে যতই নন ডিটারমিনিজম ফলো করো না কেন, তাতে কিন্তু কি হচ্ছে, পাওয়ারের ইন অ্যাকসেপ্ট অফ রেকগনিশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যেটা দেখব, সেই ল্যাঙ্গুয়েজের রেকগনিশনে কোনো তফাৎ হয় না, তিনটেরই কিন্তু পাওয়ারটা ইকুইভ্যালেন্ট। শুধু ডিফারেন্সটা কি দেখলে তোমরা নিজেরাই দেখেছো যে যদি একটা ডিএফ এর 5টা স্টেট হয়, it may be possible that the NFA যেটা তৈরি, একটা NFA যদি 5টা স্টেট হয় এবং সেই NFA টাকে যদি তুমি DFA তে কনভার্ট করো, তাহলে তার 10খানা স্টেট হতে পারে। বাট ম্যাক্সিমাম আমি কি বলেছি, যদি nখানা স্টেট থাকে একটা DFA, তাহলে ম্যাক্সিমাম যেটা ব্লো আপ হতে পারে that is 2 to the power n, that can be possible, maximum blow up. So the thing is that, তার মানে আমাকে যদি একটা এপসাইলন NFA থেকে বানাতে হয়, ধরো NFA বানাতে হয়, তাহলে তো খুব একটা অসুবিধা নেই। যেমন ধরো এপসাইলন NFA থেকে আমি একটা, we are drawing so A from that particular, you can say from the particular NFA diagram, epsilon NFA diagram, এতে 0 পড়লে কোথায় যায়, আইদার এতে যায়, আইদার ডিরেক্টলি, আবার বিতে যাওয়া মানে সোজাসুজি কোথায় চলে যেতে পারে, ডিতে চলে যেতে পারে। এবং আমি জানি তার মানে কি, এতে 0 পড়লে আমরা এতেও যেতে পারি, এতে যদি 0 পড়ে তাহলে আমি ডিরেক্টলি কিছু না পেয়ে বিতে চলে যেতে পারি, এবং আমার আবার কিছু না পেয়ে আমি ডিতে চলে যেতে পারি। তাহলে আমি ধরতে পারি এটা একটা করসপন্ডিং স্টেট। আবার এতে যদি 1 পড়ে, তাহলে আমি এতে তো 1 না পড়লেও আমি সোজাসুজি বিতে চলে যেতে পারি, আবার সোজাসুজি ডিতে চলে যেতে পারি। এই পার্টিকুলার পিকচার ডায়াগ্রাম দেখে, তার মানে এতে যদি আমি 1 ফেলি, তাহলে আইদার আমি হচ্ছে সোজাসুজি কোথায় চলে যেতে পারি, আমরা বিতেও চলে যেতে পারি, আবার সোজাসুজি ডিতেও আমরা চলে যেতে পারি। ঠিক আছে ব্যাপার, বিতে যদি আমি 0 ফেলি, তাহলে আমরা সিতেও যেতে পারি, অথবা আমরা ডিরেক্টলি ডিতেও যেতে পারি। মানে 1 ফেললে আমি এখানে কোথায় যেতে পারি, এতে যদি আমি ডিরেক্টলি 1 ফেলি, তাহলে either we can go to B, either we can go to D. সিমিলারলি আমি যদি B তে থাকি, তাহলে যদি 0 ফেলি, এখানে B আছে, 0 ফেলছি, তাহলে C তে যেতে পারছি, as well as আমি এপসাইলন পেয়ে D তে চলে যেতে পারি। মানে এপসাইলন মানে কোনো ইনপুট না থাকলেও আমি যেতে পারি। আবার B তে যদি 1 ফেলি, তাহলে তো কোথাও যাওয়ার নেই, আমি সোজাসুজি we can go to D। ঠিক একই ব্যাপার, C তে যদি তুমি ফেলো, C তে যদি 0 ফেলো, তাহলে কোথাও যাচ্ছি না, আমি 0 ফেললে কোথাও যাওয়ার নেই আমার, তাহলে ফাইন। আর C তে যদি 1 ফেলি, তাহলে we can go to B, and as well as B তে যাওয়া মানে আমি D তেও যেতে পারবো। যদি D তেই থাকছি এবং B তে যদি 1 ফেলি, D তেই থাকছি। তার মানে আমি জাস্ট এপসাইলনস গুলোকে সরিয়ে যদি নিই, তাহলে একটা এপসাইলন করা তৈরি করলে DFA না, we are build NFA। আমরা কিন্তু একটা এপসাইলন NFA থেকে একটা NFA তৈরি করলাম। তার মানে এটা যদি D নাও, তাহলে কোথায় থাকছে, D থাকছে, বললেও D থাকছে। So that can be done, যেটা আমরা দেখলাম। তো এটা হচ্ছে আমার এপসাইলন NFA এর বেসিক জিনিস, এবং এখান থেকে কিছু একটা টাস্ক আছে, যেটা হচ্ছে তোমাদের, if you have the book of Ullman, then
এখানে তোমরা জাস্ট এ মিনিট, যেটা নর্মাল ধরো উলম্যানের আছে, আমরা edition, you have some different editions থাকতে পারে, but third editions সেখানে এক্সারসাইজ that is 2.2.4 যেখানে দেখবে যে you have to design DFA accepting the following string বলে দেওয়া আছে, দেখবে আমি জাস্ট ফার্স্ট লিখেছি যে the set of all strings, the set of all strings beginning with 101 এরকম a b c আছে, and and this exercise 2.2.6 that is one of the important exercise. এই তিনটে জিনিস তোমরা করবে as a home task, that is one of the important thing that you should do. And আরেকটা এক্সারসাইজ ছিল that is very good, and say exercise that is 2.3.4. To accept the following, the thing is that there is also 3, that is one of the important thing যেগুলো গেটে কিন্তু আসে বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামেও আসে, যেটা হচ্ছে set of all strings containing either 101 or 110 as a sub strings, and আরো দুটো আছে, এটা হচ্ছে that is the important thing that you should follow. And the thing is that you can try the thing that just a minute, whether I have the 2.3, that is 2.5, 6, it is 2.2.11. Where is that? ওকে, আপাতত এইগুলি করার চেষ্টা করো, আমরা পরবর্তীকালে আরো কিছু দেখব, বাট এইগুলোই আগে করো, দেখো পারো কিনা উলম্যানের যে করসপন্ডিং এক্সারসাইজ, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সারসাইজ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, যদি করতে পারো চেষ্টা করে, দ্যাট শুড বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ, যে তোমরা এটা করতে পারলে ইট উইল বি বেটার। তো যেটা হচ্ছে আমরা যেটা নেক্সট দিন যেটা নিয়ে এই তোমাদের টাস্কগুলো দেখে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আমরা যদি কম্পাইলার করো, কম্পাইলারের ফার্স্ট এটা আছে সেটা এখানেই করে নাও, দ্যাট উড বি বেটার।
directly if we convert to epsilon NFA is given and you want to convert it into DFA, and the second thing that we should do, that is the minimization and more machines. Machines আমরা প্রথমে বলেছিলাম একটা আউটপুট এবং একটা আউটপুট নিয়ে আউটপুট যেগুলো আমরা বললাম রেগুলার expression, and regular expression complete hole then we will start you can say the grammar portion, যেখান থেকে আমরা গ্রামার পোরশনটা স্টার্ট করতে পারবো। স্যার বলো। স্যার বলছি মিনিমাইজেশন ফার্স্ট মেথডটা যেটা ছিল না, সেটা সেকেন্ড এক্সাম্পলের ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটটা আরেকবার বলবেন স্যার? সেকেন্ড এক্সাম্পলের এইটার তো এইটার ওয়ান হ্যাঁ ইকুইভ্যালেন্ট, স্যার, এটা ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটটা। তুমি দেখো এখানে যেটা করবে দ্যাট ইজ দ্য থিং, ধরো এই যে জিরো ইকুইভ্যালেন্ট আমি তো জানি না, আমি দেখো Q0 Q1 Q4 Q5 আমি দেখো এখানেই দেখে বুঝতে পারছো, দেখো Q0 তে 0 পড়লে Q1 এ যাবে, তাই তো? তার মানে আমার তো একটাই স্টেট আলাদা, যেটা হচ্ছে Q2, মানে আমি দেখব শুধুমাত্র Q2 তে পড়ছে কোথায় কোথায়। এখানে তুমি ভালো তুমি এটা লক্ষ্য করো তাহলে হোয়াট ইউ উইল শুনতে পেলাম না। না, ভালো করে যদি তুমি দেখো, দেখো এখানে শুধু Q2 স্টেটটা আমায় দেখতে হবে, ঠিক আছে? তা দেখো Q0 তে 0 পড়লে Q1 এ আসছে, Q0 তে 0 পড়লে Q1 এ 0 পড়লে Q6 এ আছে, তোমার Q4 এ 0 পড়লে Q4 এ আছে, Q5 এ 0 পড়লে Q2 তে। দেখো এখানে শুধু Q2 স্টেটটা কোথায় অকার করেছে, এখানে অকার করেছে। ওকে, তার মানে কোন স্টেটটাই অকার করেছে, Q5 এ অকার করেছে। আর মানে কি আমি এটা Q2 অন্য স্টেট বিলং করছে বলে Q5 স্টেটটাকে আলাদা করে দিয়েছি। এবারে দেখো 1 পড়লে আমি কোথায় দেখছি Q2 টা কোথায় আছে, এখানে আছে। এটা Q1 এর জন্য, Q2 এর জন্য তো দেখে লাভ নেই, আরেকটা আছে কোথায় Q7। তার মানে দেখো এই Q1 আর Q7 টু স্টেট এখানে Q2 তে গেছে, তার মানে Q1 ভাবে, তাই 0 এর জন্য Q5 1 এর জন্য Q1 আর Q7 আলাদা করে আনতে হবে। দেখো বুঝলে কিনা, এখানে তোমার এটা দেখতে হবে যে প্রত্যেকটা স্টেটে জিরো ফেললে কোথায় যাচ্ছে। এবারে কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখে যদি তুমি দেখো যে তারা দুটো ডিফারেন্ট স্টেটে বিলং করছে যেখানে যাচ্ছে, তাহলে সেই দুটো স্টেটকে আমরা আলাদা করে ভেঙে দেবো। না কনফিউশনটা কোথায় বলো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি এবার। ওকে, তাহলে তোমরা এটা পড়বে হ্যাঁ, এবং এক্সারসাইজ গুলো করে আমায় কিন্তু বেসিক্যালি উলম্যানের এক্সারসাইজ গুলো কিন্তু পাঠাবে পরের ক্লাসের আগে, কারণ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট